Всем привет, с вами снова Смол. Продолжаем играть в вампира. Я уже просто заколебался называть его вампур, поэтому я буду просто его называть вампир. И все так как-то и приятнее, и все такое. Так, нам налево просто-напросто. Вот здесь налево? Нет, дальше. Прямо, а там налево. Оба-на. Нормально вообще. Привет. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Вот ты говнюк. Я все понимаю. Девушку-то за что? Алло. А, вампиры теперь всех мочат? То есть на вампиров... Иди сюда. Давайте. Во, вампиры, смотрите, вышли на тропу войны. Вообще красота. Ай-я-я. Блин, а что, еще и с вампирами придется сражаться? Иди сюда, блин. Я тебя сейчас сожру, а потом займусь вампиром. Ни хера себе. Слышь, мужик, блин, ты задолбал. Ни хрена он из меня кровь высасывает. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Иди сюда, блин. Нифига ты крутой тип. Иди сюда, блин. Козлина. Да хорош. Кровь из меня высасывает издалека. Нифига себе. Надо тоже такой изучить скилл. Ах ты, зараза. Иди сюда, блин. Умный такой, да, нашелся. Хрен тебе. На тебе. Хрен там. Зараза. На, блин. Иди сюда, к ноге. Говна кусок. На, блин. Да хорош, блин. Хрена ты сильный. Иди ты в баню. Я тоже умею стрелять кровью. Все, что ли? Офигеть, блин. Теперь еще вампиры будут на моем пути. Они-то что на меня нападают? Что им плохого сделал? На нас вроде эти охотятся. А на меня еще и вампир напал. Вот обалдеть, блин. Класс. Хорошо, много не пришлось сражаться сейчас. Я бы задолбался. Какой богатый особняк. Сейчас посмотрим, какой. Может быть, она нас чем-то одарит хорошим, интересным. Опытом много даст. Денег там, финансово. As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon.
Чего ж ты меня Ян Экон называешь? Называй меня доктор Рид или просто мистер Рид, там, не знаю, или... Как его там? Джонатан. А, вот, кстати говоря, ха-ха. Только я об этом заговорил. А где мышка-то? А, вот она. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. Да, даже так. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. То есть ты полностью выпиваешь кровь до смерти. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Да, жалко, конечно, обидно за сестру, но что делать? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. О как, мы из древнего рода, мы крутые бати вообще. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Ну, я тоже так думал изначально. Скорее всего, мы... I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. Да, For верно. now, please follow me, Jonathan. О как. Пойдем. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. О как. Давайте чайку I попьем. took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. О как. And to yours, my lady. Ну, прям вообще, они прям такие англичане, капздец. Вампиры англичане любят чай. Please, call me Elizabeth. О, даже так? So, my lady, why truly
did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. О как. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Так. А будут Will они they fight бороться the со мной? guard of Prewen? I doubt Stражи. it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Зато я еще мощнее, чем этот уродец. Пусть имеет в виду. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Логики не понимаю. Я женщина. Они меня не трогают, я им не нужна. И мужики только вампиры нужны, что ли? В чем разница? Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Ага, уважение. Хорошо, постараемся. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Ну, это да. Такой мощный клан вампиров всегда будет полезно иметь за пазухой. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Кто это такой этот лорд What can you Редгрейв? tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is Граф rich Престольский. and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are А, not женщин awarded туда не membership, принимают, а она женщина. even Вот и все immortals. объяснение. Вот так вот. Это How мужской old клуб. is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Да, очень-очень старый вампир, которому How зачем-то powerful понадобился is я. his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. А, даже так. То есть в этот клуб входят еще и обычные люди, но очень влиятельные и богатые. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Нифига себе, даже так? Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years.
Мистер Доусон — это владелец тех доков разрушенных, в которых поселились скали под землей. В одной из прошлых серий мы там были. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan, like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Сейчас будет вторая. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. Может, они правы, кстати, по поводу эпидемии. Так Will что, the может быть, Guard надо of порубить Prewen всех and the вампиров. Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another Вот great Икона hunt, убили мы. they must have Кстати collected говоря. intelligence on vampire identities and whereabouts. А, They нифига себе. are a resourceful lot. Обалдеть. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Надо найти лекарство тогда. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the В offer. своем багаже. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Ну да. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the Okay. best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Согласен. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Видимо, он не покинул ее, раз он недавно сделал нас новообращенным вампиром. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Да,
Да, давай так. Наведи справки. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Хорошо, да, давай здесь с тобой встречаться лучше. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. То есть будет голодная сидеть, короче говоря. Одна в заточении. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Хорошо. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, Elizabeth. my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Ой, Thank you. Да у вас любовь зарождается. I Вампирская. appreciate the advice. I Элизабет. had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. Офигеть, глаза у I него mean- какие. Really look at me, young Ekon. О, как? Даже так? И что? We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Да он ей понравился. Вау. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Ну, прям вообще. Капец, вы видали? Вот, блин, я прям фигею с его глаз. Это вот, знаете, это вот если я буду неделю сидеть за компом играть и не вылазя, это вот у меня вот такие глаза будут тоже. Жесть. Она вообще красавица. У нее глаза, она на человека похожа. У нее нормальные глаза, все нормально. Причем она пьет кровь людей гораздо чаще, чем главный герой наш. Тем не менее, вот такая фигня. Великая охота. Охота. Доступен новый диалог. Опять? Только что вышли. Ну-ка. Что за фигня? Вернитесь ко мне побыстрей. Вернулся. Ты где там? Алло. Ты вообще где? Может, она где-то наверху? О, вот она. Книжки читает. Ну-ка. Hello again, Jonathan. Sorry to dis... Of course, my dear. Во. В вашем Concern- расследовании. Yes, I cannot promise you anything. Что с Do you know эпидемией? if the epidemic has affected many people? I confess I've been more concerned by events in the East End. But this is no... That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl Дочь? is stubborn and fiercely independent. О, как у нее дочь есть, Do оказывается. you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen Will you tell me your story one? one of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear.
Мой дорогой. Все понятно, ладно. Хорошо. Капец у нее домик. Ну-ка, что у нее вообще есть-то? Красотень? Ладно. Красотень, красотень, конечно, ну... Ну, да, красотень. Офигенный дом. Особнячок. Еще и в Шотландии у нее есть особнячок. Прям вообще вот. Шикардос. Так, нам просто налево, и все. И мы придем туда, куда придем. Доктор Свонси. Блин, капец, постоянно какие-то новые появляются эти... Что-то куда-то идти, какие-то события. So, time to visit the Ascalon Club. Пойдем, посетим клуб Аскалон. Вон там еще дерутся. Мочат вампира. Бейте, бейте его. А, даже так здесь все закрыто, перекрыто. Карантин. Так, меня, наверное, пропустят, да? У меня есть приглашение. I cannot enter. Ага, с этой стороны хрен откроешь. Так, и что мне? Нужно теперь как? В обход идти? Вот сюда, вот так, вот так, вот так, вот так? Там тоже, наверное, закрыто. Или нет? Или мне все-таки придется идти там, где дерутся сейчас? Видимо, да. Чувак этот застрял, вампирский. Ты чё? Ты чё, мужик? Вылазь там. Вот так, давай. Хорош. Во! Как я его хорошо сожрал. Сразу хрясь и до дна. Давай, 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 давай. Во. Вот так вот, и все. Красота. Ае. Иди сюда. Мы с тобой одного уровня, чувак. Прикинь. Не знаю насчет этого вампира. Надо его мочить, нет. Давайте убьем, ладно. Все равно там застрял в текстурах. Можно с ним делать, что хочешь. Давай, давай, мочи его. Восстанавливайся, восстанавливайся, восстанавливайся. Давай, давай, давай. Так. Все. Всех изнасиловали. Прекрасно. Погнали. Нам все время налево надо будет. Что такое? Где шум? Где драка? Beware. Берегитесь. Да, тут что-то как-то... Что за фигня? Что за хрень? И что делать? Охотник 2 какой-то, охотник 1. А, вон они там. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Окей, ладно. It's locked, all right. Да блин. Туда что, по мосту что ли надо идти? Я не пойму. Keep out, keep out. Или где? А, вот здесь, наверное. Вот. Вот вам и вход. The West End. Never have I felt so sad to be back home.
Да ты домой вернулся, да? Безопасное место, где можно спать и создавать предмет. Давайте налево пойдем. Домой не будем возвращаться. Что там возвращаться-то? Иди сюда, иди сюда. Иди ко мне, детка. Ай-яй-яй. Тихо, тихо. Офигел, что ли? Воу, тихо. Вот так. Эй, тихо. Дай я его добью. Вот так, доем быстренько. Вот так, хорошо. Теперь ты. Офигел, блин. С дробовика в меня пуляет. Вообще охренел. На тебе, нахрен. Свободен, нафиг. Вот так. Все. Идемте дальше. О, тем временем 1000 с лишним опыта у нас уже упало. Чтобы найти его, откройте карту. Оно где-то здесь, прям рядом со мной? Да нет, оно не здесь. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Сюда? Прямо нам? Да, идемте. В клуб Аскалон. Пообщаемся с ними. С аристократами. Да, в игре дикое количество этих самых сцен. И поэтому мы заканчиваем эту серию для того, чтобы начать следующую с клуба Аскалон. Не обижайтесь, смотрите следующую серию. Пока-пока.